இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸோ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க நிகழ்ச்சிலாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி யாராச்சும் பார்க்கலன்னா தயவு செஞ்சு எல்லா நிகழ்ச்சி பாருங்கள், ஏன்னா எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம கடந்த வாரத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்கராஸ் பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த வரிசையில் இன்னைக்கு நம்ம ஸ்வாதிஷ்டான் சக்கரத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். நமக்காக ஸ்வேதா பிஎஸ்சி ஆர்ட் ஸ்டூடெண்ட் மைக்ரோபயாலஜி ஸ்வாதிஷ்டான் சக்கரத்தை பற்றி சொல்ல போகிறாங்க. அதோட தன்மைகள், அதோட குணங்கள், அப்புறம் அது சரியில்லைன்னா வரும் நோய்கள், அதுக்கான தீர்வுகள், இதை மாதிரி எல்லாமே இன்னைக்கு நம்ம சொல்ல போகிறாங்க. ஸோ ஸ்டே டியூன். இந்த செஷன் ஃபுல்லாக கான்சென்ட்ரேட்டடாக இருங்க. நிறைய நாலேஜ் நம்மளுக்கு இன்னைக்கு கிடைக்க போகுது. அனைவருக்கும் வணக்கம். கடந்த 2 வாரங்களாக சஹஜோகா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். இது வரைக்கும் பார்த்த செஷன்ஸில் நம்ம சக்கரங்களை பற்றியும் நாடிகளை பற்றியும் பார்த்துருந்துருக்கோம். போன வாரம் கூட சூக்ஷ்ம சரீரத்தில் முதல் சக்கரமான மூலாதார சக்கரத்தை பற்றி பார்த்துருக்கோம். இந்த செஷன்ல நம்ம 2வது சக்கரமான ஸ்வாதிஷ்டான் சக்கரத்தை பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்வாதிஷ்டான் சக்கரத்தை பத்தி சொல்றதுக்கு முன்னாடி அதோட அவுட்லைன் மாதிரி இப்போ சொல்லிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எப்பயும் போல சமநிலைப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் தியானம் பண்ண போறோம். தியானம் பண்றதுனால நம்ம உள்ள இருக்க குண்டலினி தாய் எழுச்சி பெற்று நம்மளுக்கு இந்த தியானத்தோட ஆனந்தத்தை நம்மளுக்கு அளிப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஸ்வாதிஷ்டான சக்கரத்தோட குணங்கள், அப்புறம் அந்த ஸ்வாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு அடைப்புகள் ஏற்பட்டா அது எப்படிலாம் நம்ம சரி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். கடைசியா ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவோட இந்த செஷனை முடிச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம தியானத்துல ஆரம்பிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சமநிலைப்படுத்திக்கலாம். மொபைல் ஃபோன்ஸ் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம், இல்லைனா சைலண்ட் மோட்ல போட்டுக்கலாம், கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸை தவிர்க்கிறதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் 2 கைகளையும் பூமியின் மீது வைத்துக்கலாம். கண்கள் மூடியே இருக்கட்டும். இந்த ஸ்டெப்ஸ் தெரியாதவங்க பிக்சரை பார்த்து எப்படி செய்யணும்னு பார்த்துக்கலாம். பூமியின் மீது கைகள் வைத்து கேட்கலாம். தாயே, என் உடம்பில் இருக்கும் அனைத்து எதிர்மறை சக்திகளையும் நீக்கிவிடுங்கள். என்னை சமநிலைப்படுத்துங்கள். என் உடம்பை பாதிக்கும் அனைத்து எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக உறிஞ்சு கொள்ளுங்கள். நெக்ஸ்ட், வலது கை பூமியின் மீது, இடது கை உங்க மடி மீது வச்சுக்கலாம். இப்போ ஸ்ரீ மாதாஜிட்ட கேட்கலாம். தாயே, என்னுடைய இடது பக்க நாடியை தூய்மையடைய செய்யுங்கள். தாயே, என் இடது பக்க நாடியை தயவு செய்து தூய்மையடைய செய்யுங்கள். மனப்பூர்வமா கேட்கலாம் ஸ்ரீ மாதாஜி கிட்ட. நீடா நாடியை பாதிக்கும் அனைத்து எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக உறிஞ்சு கொள்ளுங்கள். நெக்ஸ்ட், வலது கை மடி மீது, இடது கை ஆகாசத்தை நோக்கி வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்ரீ மாதாஜிட்ட கேட்கலாம். தாயே, என்னுடைய வலது பக்க நாடியை தூய்மையடைய செய்யுங்கள். என் வலது பக்க நாடியை பாதிக்கும் அனைத்து எதிர்மறை சக்திகளையும் ஆகாய மார்க்கமாக உறிஞ்சு கொள்ளுங்கள். ரொம்ப எளிமையா கேட்கலாம் ஸ்ரீ மாதாஜி கிட்ட. வலது பக்க நாடியை தூய்மையடைய செய்யுங்கள். நெக்ஸ்ட், 2 கைகளையும் மடி மீது வச்சுக்கலாம். சிறிது நேரம் தியானத்தில் இருக்கலாம்.
கவனம் உச்சந்தலையிலையும் 2 உள்ளங்கைகளையும் இருக்கட்டும். எண்ணங்கள் அதிகமா வர மாதிரியா இருந்தா ஸ்ரீ மாதாஜி கிட்ட கேட்டுக்கலாம். நான் அனைவரையும் மன்னிக்கிறேன். தாயே, நான் என்னையும் மற்றும் அனைவரையும் மன்னிக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டுக்கலாம். சிறிது நேரம் தியானத்தில் மெதுவாக கண்களை திறந்து இந்த தியானத்தை கொடுத்த ஸ்ரீ மாதாஜி நிர்மலா தேவிக்கு நன்றி சொல்லிக்கலாம். சுவாதிஷ்டான சக்கரம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். சுவாதிஷ்டான சக்கரம் வந்து கைகள் 2லையுமே கட்டை விரல்கள்ல இருக்கு. நீங்க இந்த பிக்சர்ல பாக்குற மாதிரி. அப்புறம் கால்கள்ல நடு விரல்கள்ல இருக்குது. அப்புறம் இந்த சுவாதிஷ்டானா வந்து அப்டமன் பகுதியில பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. வயிற்றின் கீழ் பகுதியில் அமைந்துள்ளது. இந்த சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துடைய இதழ்கள் வந்து 6. இதோடைய கலர் வந்து எல்லோ. இதோட எலமெண்ட் வந்து ஃபயர், நெருப்பு. இந்த சுவாதிஷ்டான சக்கரம் எதெல்லாம் பாதுகாக்குதுன்னா லிவர், யூட்ரஸ், கிட்னி அனைத்தையுமே இது பாதுகாக்குது. இப்போ நம்ம சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துடைய குணங்களை பத்தி பார்க்கலாம். சுவாதிஷ்டான சக்கரம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சக்கரா. இது நல்ல தூய்மையா இருந்தாதான் நம்ம எண்ணங்களற்ற விழிப்பு நிலைக்கு போக முடியும். இதோட குணங்கள் என்னென்னா படைப்பாற்றல், கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்றாங்க. அப்புறம் இந்த சுவாதிஷ்டான சக்கரா நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு தூய அறிவு, தூய கவனம் அதெல்லாம் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் லிவர், கிட்னி எல்லாத்தையுமே இந்த சுவாதிஷ்டானம் அப்போ சொன்ன மாதிரி லிவர், கிட்னி அனைத்தையுமே இந்த சுவாதிஷ்டான சக்கரம் வந்து பாதுகாக்குது. நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த சுவாதிஷ்டான சக்கரம் வந்து எதனாலலாம் அடைப்பு ஏற்படுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். சுவாதிஷ்டான சக்கரம் வந்து அதிகமா சிந்தித்தாலோ இல்லை நிறைய பிளானிங், ஃபியூச்சரிஸ்டிக் பிளானிங் இருந்தாலோ இல்லை நிறைய வேலை ஃபிசிக்கலாவோ மென்டலாவோ நிறைய வேலை செய்யணும்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தாலோ இந்த சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துல வந்து அடைப்பு ஏற்படும். ரொம்ப அகங்காரமா இருந்தாலோ இல்லை பிறரை ஆதிக்கம் செய்தல் அந்த மாதிரிலாம் எதா இருந்தா இந்த சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு அடைப்பு ஏற்படும். தவறான குருக்களிடம் செல்வது கூட இந்த சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு அடைப்புக்கு காரணமாக இருக்கும்.
இந்த சுவாதிஷ்டான சக்கரம் வந்து எப்பெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்றது பார்க்கலாம். சுவாதிஷ்டான சக்கரம் வந்து அடைப்பு ஏற்பட்டா நம்மளுக்கு கவனமின்மை வரும். ஒழுங்கா எதுலையுமே கவனம் செலுத்த முடியாது. மெடிடேஷனும் ஒழுங்கா பண்ண முடியாது. நிறைய மனநோய்கள், மென்டல் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு ஈஸியா வரும். இதனால கேன்சர் கூட வர வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த சக்கரத்தை ஈஸியா சரி பண்ணலாம். எப்படி பண்ணலாம்னா, 2 கால்களையுமே குளிர்ந்த நீரில் அமிழ்த்துவதனால. அப்படி இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்ரீ மாதாஜி கிட்ட மனப்பூர்வமா கேட்டுக்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாயே, எனது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தை சுத்திகரித்து தாருங்கள். இப்போ நம்ம ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவு கேட்கலாம். So this center, that is what we call the Swadishtana center, is a center that gives you your future, energy to think of your future, your planning, which gives you energy to bring forth the manifestation of the physical labor or physical exercise or physical work. This poor center has to work for one work, to convert the fat for the use of the brain. Now, if one center which has to do many other things starts doing only one work, all other things are neglected. As a result of that, you develop problems because it has to cater to your liver, to your pancreas, to your kidneys, to your spleen. And once it goes into action for one channelized work, it gets programmed for it. And then it cannot take care of these things. That's how you develop a bad liver. You develop a diabetes, kidney trouble, blood pressures. Also you develop a very serious disease called blood cancer. Now Sahaja Yoga can cure all these troubles. It's only physical. But it can cure even physical troubles, because if this center is brought to its normal behavior, if it is made to behave in a very normal way, you can easily cure all such diseases which come out of your overactivity, overthinking, over-imaginativeness. It's a very dangerous thing to always think about the future. For example, now we are here sitting down, we should be comfortably sitting down and talking to each other. Instead of that, now we are thinking, what am I going to go do tomorrow, or what am I going to do when I go home, how am I going to cook, what am I going to eat, or how I am going to take my train. All these futuristic behaviors lead you to a very funny personality. You become so futuristic that you forget the past. I met a gentleman who forgot even his own name. He forgot the name of his father, he forgot the name of his mother, and also, to the dismay of his wife, her name. And she started crying. She said, now what to do? He's forgotten everything. Now he is in a futuristic area. He just knows the future. Then he was to be pushed back again into the center. Then gradually he started remembering. Then he told me that he's chairman of one of the councils of a big district place in India. And he said he was. He said, no, I am. I said, that's good. That's better. Now you are in that state where you say, I am. So this is what happens. And this is what's going to happen to our societies here, which is very futuristic. So to cut it down, one can try anything. You may try anything. For example, you may show pictures of the past and things like that, but that is not going to bring back the horse. It's running very fast. The only thing that can work it out is the awakening of the Kundalini. When the Kundalini awakens itself, she makes the center enlighten, and the center itself resumes its normal shape, its normal behavior.
and its normal condition. Apart from that, it has got a dynamic power or manifestation that this one, this center which looks after our attention, becomes enlightened, and our attention becomes enlightened, and the attention which is enlightened becomes dynamic. In the sense now, sitting down here, you can pay attention to anyone, just pay attention. You don't have to do anything. Just pay attention to that person, and you can find out on your fingertips what's the matter with the person. Thousands of miles he may be. When Nixon was having trouble, suddenly, I don't know, I said, find out about Nixon, how is he? And they said, Ma, he's in a terrible mess. Christ has said, your hands will speak. That's the time has come. These hands, which look so simple, but they are so intricate and so intricately built that the nerve endings are so microscopic that we cannot understand how much they can tell us, how far they can go. When the awakening takes place, you start feeling the vibrations around you, the all-pervading power which you have never felt before. Through these fingertips which we neglect, we misuse them, we use them for wrong things. These fingertips themselves get enlightened, and you start feeling them. That's what I said, that you have to get your awareness which is enlightened. It's the awareness which has to manifest. And that's how you start feeling them on your fingers. It's wrong here, it's wrong there. You can see where is the problem. Now all these are related to your centers. These are 5, 6 and 7. 7 on the left and 7 on the right. So this is about your emotional side, and this is about your right. About your physical and your rational, or you can say mental side. So you can make out a person how he is by just knowing whether you are getting heat from that person, whether you are getting burning from that person, whether they are getting numb, whether they are becoming heavy. And a rapport is established with the all-pervading power which informs you, get the messages. And the messages are so correct that even if you have 10 children who are realized souls, there are many children these days are born as realized souls. We don't understand children these days, but these days they are great children, and they are born today because the time has come. This is the time of judgment time. This is the time of resurrection. This is the time about which people have described in all the scriptures. So great people are taking birth. And these children, if you tie them up and their eyes and ask them about a person who is sitting facing them, what's the problem with this person? They will all raise the same finger. All of them will raise the same finger, even if their eyes are tied. Even if their backs are towards the person, they can just push back their hands and say. They are so good, children are so good. You see, when they put their fingers in the mouth, we sometimes think, I don't know, Freud, who might call a very half-baked person, he didn't know much about God and life and nothing at all. He was very little bit he knew. He says that this has something to God, sex. He was nothing but a sex point, and he wants everybody to be a sex point, not a human being. So this fellow, whatever he may say, but the truth is that it is nothing to do with sex. It is that they feel the heat on their fingers. They actually feel it. And that's how they put it in the mouth. The little children I have seen. We have one here who has come from England, from London. There's another one who is from here somewhere. And all of these, if you ask them, they will immediately tell, where is the catch? Which chakra is catch? Now, children, you cannot be fooled. They all tell you the same thing, that this is what is happening. So your awareness is enlightened, and your hands, which have got the sympathetic endings here, tell you. We can say that now, in our central nervous system, we can feel about others and about ourselves. Now, supposing you are sitting here and I ask you, what's the problem with you? You would say, I don't know what's the problem with me is. I don't know.
but I may be able to tell you what's the problem. If you go and see the doctor, he'll say, yes, that's the problem. How do you know? You don't have to go to any examination, for all pathological examination where all your teeth are taken out, eyes are taken out, and by the time you end up, they tell you, you are the healthiest man. You don't have to go to all these horrible things. You don't have to waste any money and try all these frustrating things. Just putting your hands, you will know about. இப்போ நம்ம ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்டோம். இப்போ நம்ம சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் கவனம் வைக்க போகிறோம். உங்களுடைய வலது கை எடுத்து லெஃப்ட் அப்டமன் ரீஜனில் வச்சுக்கலாம். அதுதான் லெஃப்ட் சுவாதிஷ்டானா. இப்போது ஸ்ரீ மாதாஜி கிட்ட கேட்டுக்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எனக்கு சுத்த ஞானத்தை தாருங்கள். Shri Mataji, please give me a pure knowledge. உண்மையா கேட்டுக்கலாம். தாயே, எனக்கு சுத்த ஞானத்தை தாருங்கள். மெதுவாக கண்களை திறந்து இந்த தியானத்தை கொடுத்த ஸ்ரீ மாதாஜி நிர்மலா தேவிக்கு நன்றி சொல்லிக்கலாம். இந்த செஷனில் ஏதாவது டவுட் இருந்தாலோ இந்த கீழே கொடுத்துருக்க 2 வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் பார்க்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். நன்றி.